Yes. I also just want to kind of put you through the issue of your nationality. Could you tell us what is your nationality? Dama bëgg nak ñu xam yow wa fan nga juddoo doomi fan nga. Doomi Kër Mooy la. I'm a native of Kermot Ali. Ban réew? Gambian. Of the Gambia. Also, can you tell us what was the nationality of your parents? Di ñu mëna waxit sa ay waajur yi wa ban réew lañ? Mo bay wa Kër Mooy la. My father is a native of Kermot Ali. Kermot Ali, Gambia, Kermot Ali, Senegal? Kermot Ali, Gambia. Kermot Ali of the Gambia. Su ma ne Kermot Ali, Gambia la donc Sénégal gi yagul. If I talk about Kermot Ali, I'm referring to the one in the Gambia because the one in Senegal is recent. But you would agree that they both have the same name, whether it's the one in Gambia or the one in Senegal? Waaye ba tey rek di nga ànda ñun ne ñoo bokk benn tur wi bu Gambia ak bu Sénégal bi yëpp Kermot Ali lañ leen di ooyee. Waaw nangu naa loolu. I accept that. And you would also agree that it's because they're kind of like next to each other and there's only a porous border between them. Te di nga nangu tamit dañ dendoo dafa am diggaloo bu ndaw rek moo nekk seen diggante. Waaw nangu naa loolu. I accept that. I would also like to ask you, what was the nationality of your grandparents? Sa ay maam ñoom waa fan lañ waa ban réew lañ? Waa Gambie lañ. They are Gambians. Presently, do you have any some sort of identification that shows that you're Gambian? Jamono ji ñu tollu ni am nga ban kayit boo xam ne mun naa wone ne yow waa Gambia nga? Amoon na ID card de. Yes, I had an ID card. But presently, do you have any document that would show that you're a Gambian? Jamono ji ñu tollu ni am nga dara loo ñu mun a won lu wone ne Gambian nga? Ñu toll nii de yoruma benn kayitu ID card. At this point in time, I do not have any identity papers. Being a government official, an alcalo, don't you think it is important that you have some sort of identification? Yow nga doon liggéeykati nguur ba pare nekk alkaali foog loo ne nag am na solo pour nga am solo loo xam ne lu toll ni kayit pour wone sa ñu mun a xam yaay kan. Am naa ko sax de waaye dafa am fu mu nekk waxtaani kon ne daal wax fi mu nekk ba tax yoruma ko. I had it, but it's just that it is somewhere where I could not access it. All right, thank you. So now if we can move on a bit to the Ndigal sect. At the time when you moved back, you should have continued to ask me about where the ID card is before you continued. Okay, Mr. Witness, can you tell us where your ID card is? Bon nag waaw léegi wax ñu nag ana sa ID card bi. Am suñu xale yi amoon problème doon xeex ñu gaañante woon bañ dem police. Our kids had a problem and they fought and they injured each other and went to the police. Léegi xale bi ñu war koy beel xale bi ko bi nga xam ne moo gaañu te ñu téye woon ko ñu war koy beel. So the child that caused the injury and was in captivity was to be bailed. Léegi. And now I used my ID card at the Njao police station to bail him. I went there these past days to try to see how he could be released. They told me to go to the GP so that he could write a document for me. I've gone there and he's written a document for me already. But at the time I arrived, the SO had already closed from work. That was why the ID card did not come out. Yes. Okay. Thank you very much, Mr. Witness. So, if you can now give us a bit of a background as to Kermot Ali and how it came about, how that village was formed. Léegi jërëjëf seede bi léegi nag fi mu nekk ndax di ñu mun a wax mbiri dëkk boobu ñuy wax Kermot Ali ak naka la sosoo. Am na lu ma ci mën a wax de. There is something I can say about that. Tell us. Wax ñu. Kermot dëkk bu yàgg la.
It's an old village. balay Gambia am independent fekk na Kër Mali bu amul ma timrat jege na ko. Kermode Ali existed before Gambia gained its independence. Mr. Witness, please, can you please speak up a bit louder so that we can hear your testimony? Thank you. Seede bi dafa melni sa kaddu bi duñ koy déggal lool fekkee ne mën nga yëkkati kaddu gi tuuti. Kermode Ali balay Gambien de am independent fekk na mo am lu ma timrat wala ko jege. Kermode Ali existed well over 100 years or close to it before the Gambia gained our independence. Who formed Kermode Ali? Kan mo sanca Kermode Ali? The man called Mot Ali was the one who established the settlement. And how did he form the settlement? Naka la fa sance? Oh, no, sama isiri yagu ci mom. I don't know a lot about his history. So after the formation, can you tell us how the village continued to grow and how it existed? Wa bon nak legi gannaaw buñ sancé Kermode Ali ba pare naka la dëkk ba continuer nak di sosu? Manam dëkk la bo xamne dëkk bu jafé la won ci jamono ji yàgg ja. Bu jafé la won. Bu jafé la won manam wa bu jafé la won. It was a difficult settlement in those days. Da wax nañ ci jamono suñu maam yi fa ñëkkoon nekk. In the times of our great-grandparents when they were there. Bo gisé Kër Mali bari problème ci waxi mag ñu ne. If you see that Kermode Ali has a lot of problems now, according to the elders, they say that dafa benn buur bu fa ñëwoon jé ko dëkk bu ñu wax Nanjigi ci Sénégal. One king came there from a place called Nanjigi in Senegal. Bi ñëwé fekk sëriñ ba fa nekkoon yor taalibe di jàngale alquran. When he came there, he met the Marabu who was there, who had students, and he was teaching them the Al-Quran. Fekk moom buur bi mu yore ay fas. The king had some horses. Ñu ne mu ñëw ci sëriñ bi ne ko dama bëgg may ma dugub ma jox ko sama fas yi. The king came to the Marabu and told the Marabu, I want you to give me some coos so that I will exchange that with a horse. Bim ko joxe dugub Marabu bi hebal taalibe ñu dem dindi ci génne ci dugub bi jox ko mu yët fas yi mu jox fas yi. The Marabu gave instructions to his students to go and bring some coos so that this king could give to his horse. Bi fas yi lekkee ba mu jeex mu dellusiwaat. After the horse ate all the coos, he came back again. Buur bi dellusiwaat ne ko joxaat maanaam yónnee daal dugub yónnee na mu joxaat ko dugub. Then a messenger came to say that the king has sent me to collect more coos again. Mu dellu ko joxaat mu yóbbu. And he gave the coos to be taken to the king again. Beneen yoon ñetteel wa. On the third time, buur bi jëfandikoo jikkoy buuru. The king started behaving in the characteristics of a king. Jaaru ci sëñ mu jaar ca gannaaw ci sàq yi commencé tibur yët gàttam juróom gi. Went past the Marabu and went to the store and started taking the coos on his own. Ci noonu am ko dem ci sëñ bi ne ko. So as he was doing, somebody saw him and said to the Marabu, buur bi kat mu ngay jël sa dugub ji di ko jox fasam yi. The king is taking your coos and giving it to his horses. Sëriñ bi ne ko tee mu def na mu defoon bu njëkk rek ñaan ma. The Marabu said to him, why did he not do as he did the first time to ask me for it? waaw ci noonu ku ñu tibb sax tàggul na nga génn nag da ko séentu di ko toppatoo ji pour jéem a ndax lan ma koy tibb lan moo tax ma koy jël. So he came out trying to find out why he was taking the coos. Noonu buur bi def ne moom sëriñ bi da koy attaque. So in that process, the king thought that the Marabu was about to attack him. Mu attaque taalibe yi bare ci lu bëri ñoo xam ne ay kàng la yu mokk na alquran yu bëri sax. So he attacked the students who came there to study. Loolu ko xam histoire Kër Mali loolu bokk na ci histoire Kër Mali. Anyone that knows the history of Kermode Ali, this story is a part of that history. Ba tax ñu bëri wax nañu loolu tax sax Kër Mali bëri jafe-jafe. That is why many people say this is one of the reasons why Kermode Ali is going through a lot of challenges and troubles. Ñooñu ay jullit lañu woon ñu tuuroo seen deret. Those were ay jullit lañu woon jullit. People of faith, Muslims, and whose blood was shed. Loolu mooy siri bi ma gën a xam ci mu gën a fis. Siri bi ma gën a xam ci lu gën a fis. The history that I know much about. Da ca tegu mooy dëkk bi. What is added onto it is that the settlement.
To put it shortly, what brought about the Ndigal sect? Sorry, one minute. I'll get to that point in a bit. I just want us to really go through the history. Because before Ndigal came, he was brought there. Wa dinañ ñew ci lolu dama bëgg rek ñu dugg ci li nga xamne moy de histoire dëkk bi ndaxte bala fa Ndigal doon ñew dañ ko fa indi. So what I want to know is, in the year after you came back to the village, you said you came and you came with your father. Who was your father? Wa nga ne yow bi nga ñëwaat ci dëkk bi fofu Kër Mod Ali da nga ànd ak sa baay moomu kan la? Sama baay mooy Serigne Moussa Seck. My father was Serigne Moussa Seck. And at that time there was an imam of the village. Te jamono jooju dëkk ba Kër Mod Ali amoon na imam. Waaw. Yes. Can you tell us the name of the imam? Imam boobu naka la tudd? Alhaji Babu Seck. Alhaji Babu Butor Seck. Alhaji Babu Butor Seck. How long was he imam of the village? Moom ci yenn diir la nekk imam ci dëkk boobu. Diir lañ fay nekk ñun ba nañ fa bay ñoo bokk at muñ gën bay ko mag. Ñoo at mu bay ko Kër Mod Ali. We left Kër Mod Ali together. Diir lañ fa nekk yoon ñoo fa bokk nekk. Where we were, we shared the same room. Dafa bay ko Kër Mod Ali had mi ci diggante ñu bay ko fa. Maanaam dafa bay ko ren daal ci diggante ñu bay ko fa. He left Kër Mod Ali and then the following year we left. Okay. What I really want us to establish is, how long was he imam in the village? Lima bëgg xam mooy ñaata at la nekk imam ca dëkk boobu noonu. Waaw maanaam bi ñu tabaxee jumaa ji daal jumaa ji defe naa ñu ko tabax 1955 wala 52. It was when the jàpp ma dat bi daal waaye bi ñu tabaxee jumaa ji daal commencé jiite ba bi muy toxu moom ci wàccee kenn moom ci wàccee kenn toxu ba bi muy toxu ci wàccee kenn moo nekk imam bi. I would say since the mosque was built in 1952, and he was the imam until he migrated to Tua Cheken. Can you please tell us who built the mosque? Ndax di ñu mëna wax jumaa jooju kan moo ko sampa? Alhaji Basiru Seck moo ko samp. It was built by Alhaji Basiru Seck. And at what point did Ndigal become the imam of the village? Wa léegi nag bon ban jamono ci la Ndigal doon imaami dëkk boobu Kër Mod Ali? Maanaam Ndigal bàyyi mu ngi ko indi foofu 81 wala 82 diggante boobu ci la benn dëj. Ndigal was brought by his father in 1981. Who is his father? Can you give us his name? Ndigal moomu kan moo naka la baayam boobu tudda? Alhaji Basiru Seck. Alhaji Basiru Seck. Apart from this village, the Mod Ali village that Ndigal was heading, were there any other villages that their father created? Gannaaw Kër Mod Ali bi nga xam ne moom la Ndigal jiite woon ndax amoon na beneen dëkk boo xam ne baayam sancoon na ko. Yes. Can you tell us the names of those villages? Dëkk yooyu naka lañ tudda? Ma jot a xam ne Touba Saloum nga mu nekkoon gi mujj moom baayam moo ko sanc Alhaji Basiru ko sanc. Touba Saloum, where he was, his father set it up. Can you tell us the other ones you know? Yeneen dëkk yi nag? Waaw am na yeneen beesal de waaye Touba Saloum daal xanaa moom moo ko sanc ci boppam waaye am na yeneen yoo xam ne nag moom moo ko defaraat ba mu nekk dëkk waaye tasoon na. Naka la dëkk yooyu tudda? Tayba wan ci la bopp. There were some that he also formed. Amongst them is Taiba 1. Ak Kër Malik yi Kër Malik moo ko beesalaat. And Kër Malik, which he renewed. Kër Mod Ali. Kër Malik bi ñu koy sancaat boo daanaka kenn nekk ko moom moo ko defaraat.
Kermot Ali, when it was abandoned and then being re-established, he was the one who did it. The one in the Gambia and the one in Gambia and the one in Senegal as well. So he did create other villages, and some were in Gambia and some were in Senegal. Bon dafa melni amna ay yeneeni dëkk yoo xam ne moo ko sanca yenn yaa ngi Gambie yenn yaa ngi Sénégal. Wow. And he took his sons to actually head the villages. Te ay doomam la jël pour ñu jiite dëkk yooyu noonu. Wow. Yes. If I may ask you, how are you related to the said Basiru Secka? Yow lan nga bokk ak Cheikh Basiru Secka? Ma baay ak Cheikh Basiru Secka ñoo bokk benn baay. Naka? Suma baay ak Cheikh Basiru Secka ñoo bokk benn baay. My father and Sheikh Basiru Secka shared the same father. And who did he bring to actually head Kermot Ali? Moom nag kan la indi pour mu jiite Kermot Ali? The one in Gambia. Bi nga xam ne Kermot Ali bu Gambia. Kan la fa indi pour mu jiite ko? Kan? Basiru Secka. Who did he bring to lead the Kermot Ali in the Gambia? Basiru Secka kan la indi pour mu jiite Kermot Ali bi nekk Gambia? Ban Basiru Secka? Which Basiru Secka? Which Basiru Secka? Maanaam Baye Ndigal. You mean the father of Ndigal? Yes. Wow. Wow, Baye Ndigal. Moom Alaaji Babu la andoon moo doon jiite jumaa ji moom la andoon moo doon jiite jumaa ji. Alaaji Babu was the one he brought and he was heading the mosque affairs. Bi ñu demee ba 81 wala 82. Around 81 or 82. Dafa Ndigal ñëw. That was when. Dafa indi Alaaji Moor boo xam ne nekkul Ndigal boo Alaaji Moor Habib la tudd. That time he was Alaaji Moor. Moor Habib Secka. Moor Habib Secka. Booba nekkul Ndigal. At that time he was not yet Ndigal. Bi ñu ko indi boo man maa nga foofu boo maa ngi ci dëkk bi man. When he was brought, I was in the village. I was there myself. Dafa fekk man nooraan dem jàngi bi ma ñëwee fekk ko ci dëkk bi. That time I had gone out to study, but when I returned, I found him there. Is it correct to say that he was brought there by his father to head the village? Bon ne dinañ mëna wax ne moom Mod Alieu Secka mi baye moko fa indi won pour mu jité dëkk bobu. Wow. Yes. Thank you. So then also, I would like you to tell us if you know who was heading the other village in Touba Saloum. Legi kan moy ki nga xamne nak mo jité won dëkk bi ñoo wax Touba Saloum? Cheikh Basiru Secka moom dëkk moom ko jité won. Sheikh Basiru Secka was the owner of the village and he was the one heading it. And then when he died, which one of his sons took over? Bam génné àddina nak kan ci doomam yi moo jël? Alaaji Cheikh Alieu taawam moo ko jiite. Alaaji Cheikh Alieu Secka. Alaaji Cheikh Alieu Secka. So to move forward, you've now told us that Ndigal came after. His name Ndigal came after. Can you tell us in what year he became known as Ndigal? Waaw wax nga ñu ne Mod Alieu Secka tur wiñ koy ooyee Ndigal gannaaw bi lañ ko commencé di ko ooyee ndax di ñu mëna wax ci ban at la loolu commencé? Jàppuma ko de. I cannot recall. Can you tell us what events led to him to be eventually called Ndigal? Ndax di ñu mëna wax nag lan moo xew ba tax ñu di ko ooyee Ndigal? Ndigal moom ci li Gambie wax mooy order day jox taalibe bu leen jox ndigal rek ñu def loola. Ndigal, as it is said in the Gambia, is order. This is where an order is given and the students would be out there to execute it. Wala boo ñëwee. Or when you come. di ko sant dara wala nga ko laaj dara mu ne xaaral ba ndigal ñëw. If you ask him something, if you come for something and ask him for something, or if there is anything happening and you ask him, he will tell you to wait until he has a message. That is the Ndigal. That was how the name Ndigal came about. Can you tell us when, like the year, around what time it happened that he started being called Ndigal? Dig ñu mëna wax ban at ak ci yeen jamono dal ti lañ commencé diko oyé Ndigal. Waaw mom ni ma wax légui dañu nga ma japp ma at bi. That is what I just said not long ago, that I cannot recall the year.
waaye bi mu commencé affaire ndigal bi ma def ni daal ci lañ ko commencé woon ndigal. It was when he started giving instruction, that's when he was called Nigal. So he started being called Nigal when he started getting instructions or some directions which he would tell his followers to follow. Mom biñ ko oyé ndigal moy jamono ji nga xamé né nak mom amna ndigal wala mom bi muy joxé ndigal pour talibé mi top ndigalam la. Moy joxé ndigal rek ci lañ ko tuyé ndigal. That is to say, when he started giving out the instructions, that was when they began to call him Ndigal. Okay, in your statement you mentioned at some point that Ndigal changed his religion and he had formed his own religion. Is that correct? Wax nga ne Ndigal jamono ji nga xamé né dafa tollu jamono jo xamné dal dafa wécci diinam jëlal bopam benen façon ngi diina ndax lool dëgg la. Wow. Yes. When you say he formed his own religion, can you explain to us what you mean by that? Bo waxé né nak mom dafa sos diina bopam ndax di ñu mëna waxal loolu naka la démé? Wow. Yes. Tell us. Wax ñu naka la? The religion that we knew, which he was a part of, when prayer time comes, you go to the mosque and pray the 5 daily prayers. When there also a need for you to give out charity, you give it out. When it's time to go for the pilgrimage to Mecca, you embark on the pilgrimage. When Ramadan comes, you fast until sunset before you drink. Those are the things that we knew to be a part of Islam. When you say we knew to be a part of Islam, who are you referring to? Who is this we knew? Bone lolu lañ xamone mu doon Islam. So ne ñun lolu lañ xamone moy ñeen ñan? Ñun ñi dundu Islam. Those of us who live the life of Islam. So now can you continue to tell us why you said Ndigal formed his own religion? Wa legi nak nga égali wax ñu lana tax Ndigal mu sos diina bopam. The reason why he established his own religion is inside his heart, and it's only him alone who knows. Was there a difference in his religion to what you're saying was the religion you know? Ndax amna ben outé bu am nak ci diina bu es bobu mu sos ak benen diina bi nga xamné yow nga né bobu nga xam? Waxna la ko légui kay léna la na joxe ñom joxe wax na asaka joxe asaka amatul. I told juleetu waxtu yu juroom wéru koor buñ ko oré wax mané orum wéru koor way buñ ko oré dañu nanta jëdé bi du so. I told you that just not long ago that they said right now there is no more giving of alms, there is no more fasting. During the month of Ramadan, they'll be drinking the whole day. Can you take back the Ramadan bit? He said during Ramadan they used to drink. Mun nga ñoo bamtulat li nga wax jamonoy or ñom mané jamonoy woru koor. Waaw. Dañé biñu tan or ci li ñe xor ñom dañé nan ta jënd bi du so, dañé nan ndox ta jënd bi du so. I said that during the Ramadan they will drink before the sun sets. That's to say that they will break their fast even before the sun sets. They, in their fasting, they don't normally used to look for the sunset before they break their fast. It is based on time. You fast from a particular time and break your fast at a particular time. And if you check their time and our time is not the same. Okay, so you're telling the commission that their belief was different from what you perceive and know to be the normal Muslim practice because they did not pray 5 times. Is that correct? On li nga wax commission bi moy ne
ñoom daal seen diina bi ak yu yoon li ngeen xam ci wàllu diina islam dafa ute ngir ñoom duñuy julli waxtu wi juróom. waaw waaye du bàyyi du waxtu juróom rek lañ bàyyi de julli waxtu juróom rek lañ bàyyi de. Yes, but it's not just the 5 daily prayers which they have stopped doing. It is also correct that you believe they were different because they did not fast the sunset and to dawn as is normally done in Ramadan. Te gom nga tamit ne ñoom seen diina utee na ak yéen seen bos ndaxte li ko waral mooy weeri kool ñoom duñ koy ooree ni ngeen ko xamee ci wàllu islam ne da ngeen di oor ba janta bi sox ngeen dog. Wow. Yes. And also the fact that they believe that nobody should no longer go and perform the Hajj because it's finished. Te ak ñoom tamit liñ gom mooy ne kenn waruta dem pour Hajj ndax jeex na. Wow. Yes. And also the form in which they give zakat is different from the norm that is written in Sharia. Ak ñoom tamit ni ñoo génnee asaka dafa ute ak niñ ko xamee ci wàlli Sharia. So is it correct to say that it is your belief that you follow the Sharia and they follow a religion they believe to be known as Hakika? Bon daal dinañ mëna wax ne yéen da ngeen di toppa diina ci wàlli Sharia ñoom nag ñoom diina bi ñuy toppa mooy li ñuy wax Hakika. Wow. Yes. And this was one of the reasons why you had differences in the village with the villagers. Bon nag mu mel ni loolu moo waral nag uute bi nga xam ne am ngeen ko ca dëkk ba. It's a part of it. During the time that Ndigal was actually head of the village and was heading the village, did he have a lot of followers? Jamono ji nga xamee ne Ndigal nag moo jiite woon dëkk Kër Mod Ali boobu ndax amoon na ay taalibe yu bari. Oh. Yes. Can it be said that all the villagers were his followers? Everybody that lived in that village actually followed Ndigal. Ndax mun nañoo wax ne képp koo xam ne yaa ngi dëkkoon Kër Mod Ali daal yaa ngi doon toppa Ndigal. Du ñëpp de am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne topp ñoon Ndigal. It was not everyone. There were some who were not following Ndigal. Am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne dañ ko topp ba mu yàgg ñu bàyyi. There were some who followed him for some time and then they stopped. Is it correct to say that there were 81 homes in the village and all those 81 homes were followers of Ndigal? Konun ne ñoo wax ne lu tollu ci juróom-ñett fukki kër ak benn ñoo nekkoon Kër Mod Ali te juróom-ñett fukki kër ak benn yooyu yëpp ñu ngi toppoon Ndigal. Juróom-ñett fukki kër ak benn yooyu ñu wax nekku fa. Those 81 houses that have been talked about do not exist there. At the time that Ndigal was actually there, and even at the time he had passed on and his son took over, were there 81 houses? Jamono jafa Ndigal di nekk ak bi moo génn àddina doomam toog ndax juróom-ñett fukki kër ak benn moo fa nekkoon. That's what they said, but just like I told you, those are not there. The reason why they said that is because you'll just see that someone set up a structure somewhere and call it a house. Someone also sets a small structure and calls it a house. So they use that to inflate their numbers and just to show that they have a large following. But they do have 81 households. The structure is not important. The importance is, were there 81 homes, families that lived in the village that followed Ndigal? Mel ni njaboot gi njaboot bu tollu ci njaboot bu ci nekk benn njaboot laa doon ñu tuddee ko kër loolu lañ tekki ne juróom-ñett fukki kër ak benn ñoo fa nekkoon. ma gis koo xam ne sax dañ ko tuddee kër te matagul am sa kër ndax bëgg seen number dëkk bi rëy. You'll see someone who is named as a person who owns a house
when in essence that person is not yet matured to own a house. They did just to inflate their number. Because, if I may ask, in your estimate, how many people lived in the village? Legi yow ci sa wali hayma ñaata nit ñoo dëkk fofu Kër Mod Ali at the time Ndigal was heading the village? Jamono ja nga xamé ne Ndigal mo fa jité won. I do not know. Were they in the hundreds? Would you say more than 200, up to 500, up to 1,000? Tollu won na ci ay téméri ay ñaar témèr juroomi témèr dem ba ci ay junne. I do not know. Okay. Thank you, Mr. Witness. But you should have an idea, especially now being the alcalo. You should have had an idea of how many people had settled in a village that you're actually heading now. Jërëjëf sédé bi way nak yow comme yaay alcalé bi war nga mëna xam sa dëkk bobu nga jité ñaata nit ñoo fa tok. Wa jamal bi mako jité ni jamal bi mo doy alcalé bi dama nako xay ba Ndigal nek alcalé mo fa nek no mo alcalé ba. Now that I am the alcalde, yes, I can tell you. But at the time when Ndigal was the alcalo, I cannot tell you. All right. Well, I understand. You're really trying to tell me you didn't know at the time when Ndigal was there. But you did confirm that you do not have the same beliefs as Ndigal did. Wa digala anda na yow ci lolu mënulo xam jamono ba fa Ndigal di nek ñaata fa nek ci ay nit waye li ñu won dal moy ne li Ndigal gom ak yeen li ngeen gom dafa outé a lot. And this was why the problem started to happen in the village. Lolu nak mo sabab jafe-jafe bi nga xamne mu ngi doon am fofu ca Kër Mod Ali. It's part of it. But then is it not correct to say that at the time that Ndigal was in Mod Ali, he was only there with his believers and his followers? Ndax legi dinañ mëna wax ne Ndigal jamono jam xamne mu ngi doon nek Kër Mod Ali di fa jité mom ñi nga xamne ño fa nekkon yeb ñoy ñi nga xamne ñoko doon topa. You asked me that earlier on and I told you that not everyone was a follower. Can you tell us those who lived there and were not part of his followers? Di ñu mëna wax ñan ño fa dekkon te ñom anduñ wona mom. Amna ñu fa dekkon ño xamna ñaka and ak ñom motax ñu bundu xatal leen manam sonal leen bañ gën dëkk ba toxu ci ben dëkk. There were some there who did not follow him, and as a result of that, they made life unbearable for them to the extent that they had to relocate to another settlement. Can you tell us who are those? Amongst them is one called Suleifat. Any other? Another one, Modufat. Were they the only two, or were there any others? Those are the two I knew amongst the others who left, because when they were there, I was not yet there. There were some, though, after I came. So then it is correct to say that at the time Ndigal was there and was the head of the village, only people who followed his way of belief lived in the village. Bon mun nañu wax ne Ndigal jamono bam fa nek jiti dëkk bi ñi nga xamne ñoko topone rek moy ñi dëkk ca dëkk ba. Am fa ne mom. Waaw. Waaw xam nga dama wax may na amna ñu fa nekkon to bokkuñ ci won. Li mo wax moy ne ñako doon toppa rek wa dëkk ba rek ñoko doon toppa. Wa dëkk ba rek amna ñu nekk ci réew mi ñu ko topone. No, not only the people who lived in that village, there were some others in the country who were his followers. Even here in the Congo, he had disciples here. Sorry, if I may just correct that. Lima la laaj moy legi ñu ngi leeral ne ci sa wax bi time bi nga xamne Ndigal mu ngi nekkon fofu nonu ci village bi ci jamono bobu nonu képp ko xamne mu ngi dekkon fofu nonu ak mom mu ngi don topam mom yonam. What we want to clarify here is that when Ndigal was in the village, heading the village, everyone that lived in that village was someone who followed him, who was a disciple.
This is what I responded to you, that there were some who did not accept his leadership. And it was a result of that that they had a problem which led to those individuals who did not follow him to leave the village. And these are these two individuals I named here. These two I mentioned, their children are in the village, and if you ask them, they will tell you. So this just gets back to the point that they left. Those who did not want to follow the legal practice left the village. Yes. Is it also correct to say that everybody that lived in the village that practiced the religion that Ndigal gave them, as stated, did it with their own free will? Bon nak ña nga xamne ñoo fa dess di toppa ki nga xamne moy ndigal ñom dañ ko def ci sen ciobare boppa. Oh wow. Yes. It is also further correct to say that none of them were forced or beaten or actually pressured to join the religion that Ndigal practiced. Bon dal mun nañoo wax ne ñooñu nga xamne ñoo fa dess ken forcé wu len ken dooru len pour ñu toppa li nga xamne moy diina bi Ndigal doon def. No. So I want to get back to the point of the membership of Ndigal followers. Would it be correct to say that they were up to 100? Bon ma delluwaat rek ci ñi nga xamne ñoy ay talibé Ndigal ñi nga xamne ñoko doon toppa mun naa wax ne tollu nañ ci téeméer. I don't know how many they were because I was not a member. Okay. So you're really telling us you don't know how many followers Ndigal had? Bon dal yow dag ñu bëgg wax ne xamulo ñaata talibé la Ndigal amon. Fu ne bo mu laaju jang ci Gambien man na ko xam di jang ci Gambien anglais man na ko xam. I don't know it. It's like you asking me how many people in the Gambia have studied English. I cannot tell you that. I don't know their size. I don't know how many they were. Mr. Witness, it has come to our attention, though, that there were more than 500 people who actually settled in that village and were followers of Ndigal. Amna lu tollu be ci juroomi téméré nit yo xamné ñu ngi dékkon fofu Kër Mod Ali té ñom ñep ñu ngi doon toppandigal. Ah waaw ñom ñoo wax lolu waye man fekkuma ko lolu man ma wax lolu man. Yes, that's what they said, but I did not meet that there and I did not say that. And you've also insisted that you did not know there were 81 homes at the village. How did that come to your attention? How did you know there were not 81 villages homes? Be pare yaangi wax né amu nekkut ne juroom ñetta fukki kër ak ben ñoo nekk fofu Kër Mod Ali légui yow naka nga xamé ne kër ya fa nekk tolluwut nonu. Dama fekk man ne matul lolu dama fekk man ma fa ñew matul lolu. The time that I came there, the houses were not up to that number. How many houses did you meet there? Yow ñaata kër nga fa fekk? I don't know how many there. Now how many homes do you have there? Jamono yuñ tollu ni ñaata kër nga fa am? Right now what we have is 13 houses. 13 structured houses, like built houses. Melni fukki kër ak ñetta yo xamni kër yuñ sampala. Wow. Yes. Did you find any other structures there that could have been used as some sort of home when you got there? Fekk nga fa benen tabax bo xamne mënon na nek dekuway lo xamne yow fekk nga ko fa. Wow. Yes. Can you tell me how many of those there are? Yoyu ñaata kër lañ tollu? When I came, there were many. So that's some sort of indication that there was a large population of people who actually lived in that village. Kon lolu mën na woné né ay mbolo mu takku ñom ñoy ñi nga xamné ñoo dekkon fofu ca Kër Mod Ali. But to have many structures or homes does not mean that there are actually many people there. So are you telling me that you're not agreeing with me that there were at least 500 people who lived in the village?
bon da nga bëgg wax ne daal ànduloo man ci li ñu wax ne juróomi téeméeri nit mu dëkkoon nañ foofu noonu. ànd kay. ah. ànduma ci kay. I did not agree. I did not agree. I'm not hearing him. Can you ask him to speak a little louder, please? Mr. Witness, please, can you speak a bit louder? The interpreters cannot hear you. dañ xaw a am jafe-jafe nag pour dégg sa kàddu yi de mun nga koo ikkati tuuti jegeñal microphone bi. I do not agree with the assertion that there were 500 individuals in that building, that 500 people lived there. So therefore, it's correct to say that you wouldn't know because you didn't live there. kon dinañ mun a wax ne xamuloo ko ndir dëkkuloo fa moo tax. dëkkuloo fa woon jamono boobu moo tax xamuloo ko. loolu dafa amul so du nekk fa dëkk dafa amul. boo laajoon ira kañ sol ñi nga xam ne ñooy bind impôt bi bu la joxee këyit bu du mat loolu. That number of people was not there. If you ask the area council, those who used to take the tax, they will tell you that that number never existed there. So then it is just correct to say that you did not live there, so you would not know that hundreds of people live there. motax mané dal mun nañu wax né dekkulo fa motax mënulo xamné ay témèr nit ño fa dikka dekkulo fa mo ëpp na di wax sax naam dekkulo man dekkuma kër ma ëpp na di wax la wax fa nga dikka waaw I lived there. fekkene dañu wax ko fa dekkul kay xana ka la fa fekk ka ñew fekk la fa mo fa dekkul. If they are talking about you not living there, then it's the one that met you there who is not living there. I told you the number of years that I lived there before Ndigal came and met me there. How can a stranger come to a settlement and say that the indigenes are not residents of that settlement? Ndigal kër gi mu nekkoon bayam sanc na ko lu mat fukki at ak nangam yoo xam ne moom nekk moom Ndigal ñëwagul yow bi nga xam ne bayam mu ngi def indi jumaa ji samp jumaa ji foofu boobu Ndigal ndax judd na sax wala bu judd ci ay xat lay toll ay juróom benn at yooyu Ndigal judduwul kër maa bayam da ko andi kër dafa samp jumaa ji andi ko pour mu taxawal diina ji foofu ak taala bi fi nekk yëpp. Ndigal was not born in Kermot Ali. His father brought him there after he built the mosque so that he could help the religion to grow. Bokk na ci lam ko waxoon moom ko fi andee da ko wax ne ko dafa ko taale bi tun ne ci tund dafa leen dajale ci kër mu Ali na leen léegi amongst the things he said to Ndigal was that the students will be gathered in Kermot Ali. Na leen Modou Abi mu ngi nii. He said to them, here Mot Ali is. Anyone that used to pray at Tuba Salum, now Tuba Salum is far away. I entrust you in the hands of Mot Ali. Whatever you did for me in the past, do it for him. For the vast majority of that area, around that area, all of the people there were his followers. One amongst them is here. And it is correct to say that this is the gentleman that eventually came to be known as Ndigal. Bon mun nañu wax ne koku nak mom gannaaw gi mom lañ xamé ragné ko ci turi Ndigal. Oh, yes. And that he had these followers and continued to have followers because of the respect he had gained through his father in the village. Te mom nak mom continuer na di am ñuko toppa ngir orma bi nga xamne bayam bayé nako ko fofu ci dikka ba. Wow, ñaari top mo am ci mom bi nga xamé ne. Yes, there are two followings. Bi nga xamé ne mu ngi top liko bayam santon liko bayam taxon bayam andi ko kër mo. There are those that followed him based on the reason for which his father had brought him to Kermot Ali in the first place. The students that his father instructed to follow him were all following him still.
on that aspect, he was handling the religion of Islam as his father had left him with. And in the area of Salem, all the disciples were following him there. But when he changed and brought the indigal religion, many people saw that what his father had left with him is no longer what he is practicing. And so they started defecting and going either to his younger brother or older brother. And so those who continued believing in the Ndigal sect followed him. Those that did not believe moved away. So it is therefore right to say that at the end of the day, Ndigal had a lot of followers who were all believers in the Sharia. Then when he changed to Hakika, those who believed in the Sharia left. Kon mun nañoo wax ne Ndigal dafa amoon ay taalibe yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon toppa bi moo doxal diina Sharia. waaye gannaaw bi nga xamee ne nag toxu na di def ni diina Hakika ñu bari dañ rocceeku. Yes. But then it still did not deter the fact that he still had a lot of followers and believers in the Hakika. waaye loolu nag terewul de ba léegi mu ngi am ñu ko gëm ñoo xam ne ñu ngi koo toppa ci diina Hakika boobu. Very well. And those people were in the village and they lived peacefully in the village and practiced the Hakika religion. te ñooñu ñëpp ñu ngi dëkkoon foofu ci Kër Mod Ali dëkk fa ci jàmm te ñu ngi doon doxal diina wi nga xam ne moo di diina Hakika. Not all were resident peacefully. Not all were resident there, and they did not live there peacefully. The reason why I said they didn't live there peacefully, because the mosque was built for the purposes of praying to God, but they deviated from that peaceful way because they did not allow people to pray in the mosque anymore. And anyone that believes in Islam, they can deny you other things which you may be able to put up with, but not to deny you the right to pray. Amongst them were some other settlements on the Senegalese side of the border whose people usually come there for prayers. There was one man from the Senegalese side of the border who is still alive, who you could contact, who said that he once came there on one Friday for prayers, and he was there until 3 p.m. And you know, usually prayers don't take up to that time. He met a gentleman at the gate who said to him, "Old man, prayer is finished." That old man is still alive, and so he stopped praying at Kër Mod Ali and now prays at Njao. So I'm still going to take you back a bit. I am not now yet at the point about the mosque. What I had said was that at the end of the day, Ndigal still had followers in the Hakika way of practice. Legi dina la delo gannaaw tuuti ñëwaguma ci mbiri jumaa ji li ma wax mooy ne Ndigal jamono yi nga xam ne mu ngi doon def li nga xam ne moo di diina Hakika ben tey mu ngi amoon ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ko ci doon toppa. I said yes. I said even in Banjul here, there were some who were his followers. And just to confirm that everybody, every single person that lived in that village followed Ndigal in the Hakika practice of their religion,
and those who did not want to left the village. Wa legi pour leral rek képp koo xam ne nag gannaaw gi toog nga foofu ci Kër Mod Ali yaa ngi doon ànd ak ndigal ci diina xaqiiqam boobu ñi nga xam ne nag ànduñ ak moom ñoom ñoo dem jógee fa. Your question is not clear to me. li moo laajte li moo wax foofu mooy ne ñi nga xam ne ñoo fa des xam nga wax nga fi ne ñi àndul ak moom dañ génn dikk ba. waaw léegi nag mu ne ndax bon wér na ne ña fa des moom ànd nañ ak moom. déedéet fu ne ñu nekk ci kër Mali Gambie bi. waaw. ñooñu ñu ànd ak lislaam ñoo ko ña fa newoon xam ne ndigal ñëpp ñu ko Sénégal. Those who are in Kër Mod Ali in the Gambia, we are following the true Islam. Those that are followers of Ndigal, we are from Senegal. But at the point and time where Ndigal was actually heading Mod Ali in Gambia, all the villages in that particular village and that time were his followers. Jamono bi mo wax ni lolu moy jamono ja nga xamne Ndigal mu nga fa lolu la wax ne ndax ña fa desoon ca dëkki Kër Mod Ali ñoo ñëpp gannaaw gi ñoom dañ doon toppa tarixa Ndigal bi. laaj nga ma ko fi may la am nañu ko doon topp am nañu ko topp doon ñàkk ñu ko ñàkkoon topp moo tax ñu génn leen dëkk. You asked me earlier on and I told you that there were some who did not follow him and those were the ones who were given trouble and they left eventually. So that just takes us back that those who left there were his believers. Lolu ben tay day moy wéral ne ña fa des ñoo ñi nga xamne ñoo ko gëm. Waaw. Yes. Thank you, Mr. Witness. So if we may move a bit further, you earlier talked about Ndigal's brother. Waxon nga fi ci gannaaw ko xamne doomi baye Ndigal la. By the name Shiekh Alieu Secka. Ku tudda Shiekh Alieu Secka. Oh. Yes. When he was taken by his father to settle in a village, what was the name of that village? Bako bayam yobbo nak ci ben dekk pour mu tok fofu nonu dekk bobu naka la tudda? Amana bu ñu wax Bondali. There's one called Bondali. Was that village in Senegal or in Gambia? Bondali bobu Gambia la ne wala Senegal? Gambia la ne. It's inside the Gambia. Where was he born? Mom fan la judo? Fan? Who? Shiekh Alieu Shiekh Alieu Secka. Touba Saloum. And Touba Saloum is in Senegal? Senegal? Yes, in Senegal. Astaghfirullah. Xama Touba Saloum judom deet. God forbid. Touba Saloum la nek xama fa la judom deet. God forbid. Ndax mom mag to bokkuñu ben dëkk. I am not sure whether he was born in Touba Saloum because he is older than me. Well, I'm putting it to you that he was actually born in Touba Saloum in Senegal. Legi nak man maa ngi laa wéral ne moom moomu Touba Saloum la juddoo ca Sénégal. Loolu lañ la wax. That's what they told you. Yes, that is the evidence we have received. Waaye loolu mooy seede yiñ jot. Moom la moo tax loolu lañ la wax kay. It could be. That's why I said that's what they told you. Man dama leerul ne foofu la juddoo. But that's not clear to me that he was born there. Do you know where he lived? Xam nga fan la dëkk? Who? Shiekh Alieu Secka. Do you know where he lived? Touba Saloum. Touba Saloum. And Touba Saloum is in Senegal. Te Touba Saloum mu ngi ci réewi Sénégal. Waaw. Yes. Do you know where he grew up? Xam nga fan la màggee? Touba Saloum. Touba Saloum. And Touba Saloum is in Senegal. Te Touba Saloum mu ngi ci réewi Sénégal. Waaw. Yes. And do you know where he did his schooling, his educational background? Xam nga fan la jàngee? No, I do not know where he was educated. But he is also learned in the Sharia. Waaye moom itamit nag ci diina Sharia la jàngee. Ci wàlli diina Sharia moom la jàng. Yes. Thank you, Mr. Witness. So, before you came back as Alcalo of St. Maud Ali, what transpired between the villagers after the passing of Ndigal?
léegi yow balaa ngaa dellu si waat nag Kër Mod Ali di fa doon alkaali lan moo xew ca dëkk boobu ci wàlli ndigal. ne xew ko du ñëpp ko xam wax naa la ko fii léegi. The happenings there is not everyone that knew it. I told you not long ago. After the passing of Ndigal, what happened? Who took over the running of the village? Gannaaw bu Ndigal génnee àddina kan moo ko uutu. Kilaan. Kan moo ko uutu nekk njiiti dëkk ba. Ndigal bi mu génnee àddina kan la toog. Ndigal moom seen diina ji la doon jiitu la nekkoon jiitam waaye dëkk ba moom dafa am benn alkaali bu mooy Ndigal. Ndigal nekkoon alkaali ba. Ndigal was not the alcalo. Ndigal was just leading the sect on the religious side. The settlement had its own alcalo. Who was the alcalo during the time that Ndigal was actually heading the village? Kan moo woon alkaali bi jamono yi nga xam ne Ndigal moo fa jiite woon dëkk ba. Man ba ma fay ne ku ñu Alaaji Mour Bamba moom alkaali ba. Alhaji Mourba was Mour Bamba Sek. Alhaji Modu Bamba Sek was the alkali when I was there. Bim gaño doom bu ñoo Asan Hincha Sek mo ron borom dëkk ba. Asan Hincha Sek. Wow. Asan Hincha Sek took over from him, who was his son, after he passed on. Asan Sek lañ ko gën di wax nak. What is commonly known as Asan Sek. So after Ndigal passed, do you know in what year Ndigal passed away? Ndax xam nga ban at la Ndigal génn àddina? Xamoon naa ko waaye fi mu toll nii moom xaw naa fa tuma xel waaye xamoon naa ko. I knew it, but right now I have forgotten. So when Ndigal passed away, his son, by the name of Mohamed Basiru Secka, took over the sect. Ndigal nag bam génnee àddina doomam bu ñoo wax Mohamed Basiru Secka moo jël tarixa bi. Loolu xama ci do ndax bokkuma ci kon mënuma ci sédé doon ne mako jëlon jëlu ko. I don't know about that because I'm not a member. I would not know whether he replaced him or not. Can you tell us, after Ndigal passed, how was the village being run? Léegi ndax di ñu mëna wax nag gannaaw bu Ndigal géddee àddina naka la dëkk Kër Mod Ali doon demee. Ni mu demee kay ñëpp la leer. Wax gis ngeen ko ci télé dégg ngeen ko. Gis ngeen ko ci këyit yi. What used to transpire there is clear to all because you've seen that in the newspapers as well as on the television. Mr. Witness, I would like you to answer my questions because it will make it easier to go through the testimony and the statement you have given us. Seede bi dama bëgg li ma la laaj ngay tontu loolu ndaxte loolu dina ñu yombal li nga xam ne mooy seede bi nga joxe fii ak li nga xam ne moom nga ñu fi joxoon. Laaj waxaat sa laaj bi ma dégg ko. Yes, can you make your question again so that I'll hear it well? After Ndigal passed away, who was actually who took over his role in the village? Gannaaw bu Ndigal génnee àddina kan moo jël palaasam nekk njiiti tarixa boobu nga xam ne mooy doxini hakika boobu kan la? Mohamadou Basiru Sek. Mohamadou Basiru Secka. Thank you, Mr. Witness. And at that point, you and your sect were still not happy in the way that they practiced the Muslim religion. Te jamono boobu nag yow yaa sa tarixa àndu leen ak ñoom ci ñoom ni nga xam ne noonu la ñoo doxalee seen diina. Man rek kay képp ku gëm Islam ka am doy. It's not only me. Anyone who loves Islam will not be in line with them. Today, we're talking in particular about you and your sect and the villagers of Said Mod Ali and the sect of Ndigal. So if we may limit our answers to the questions that I'm asking you. Bu fekkee ne mun nañu tënk rek sa tontu ci suma laajte gi mooy lépp lu ma la laaj rek ñu ngi ko tënk ci yow yaak sa tarixa ak Ndigal ak tarixam ak waa Kër Mod Ali lu ñoo wax yépp ci ñoon lañ ko tënk fa lañ ko emale. So is it therefore correct to say that you and your sect still were not happy with the way Ndigal had left his sect to follow the religion? Kon mun nañoo wax ne yow mii yow yaak sa waa tarixa kontaanu leen ci anam yi nga xam ne noonu la Ndigal doon doxee tarixam ak ay taalibeem. Gëm sa war bul wax ne man mii da nga wax ñun ñii. If you are someone of faith, don't even say me, say we.
ndax képp ku gëm islam da nga xam ne islam dëggu na ci yow waxuma ngay dégg waaye boo gisee lay nefee doo ko gëm. Anyone who believes in Islam and you see something happening like this, you will not be in line with it. So it got to a point where you and your sect thought it was time that the Sharia should be practiced in Kirmot Ali. On dafa melni demon nañ be tollu ci jamono jo xamne nak yow yaak sa ay talibé li ngeen gomon moy ne dal waxtu jot na nak pour ñu doxal diina Sharia ci Kirmot Ali. Erna. It's clear. ndax l'islam dafa na ben waxtu julli rek ben rakab julli soko bayate ko ma waxtu sax de ben rak soko bayate ko dañ la war ray bo xam sax amul waaj dañuy tek jaay sa dox rek mu tek ben yoon sayan lu la waxuma nga bay nak juroom ñaari xat ñaata julli mo nek ci juroom ñaari xat bamtu watal li nga wax nonu mané sharia dafa wax ne the Sharia says bo baye ben waxtu ben rakab julli waxuma sax julli ñent rak wala ñaar rak ben rakab julli ta nga tay ko ben rakab julli nga baye ko tay ko rak xam nga rak waaw waaw ben rakab julli nga baye ko tay ko la wax tay xam nga luy tay waaw moy nga and ak sa sago def ko ben rak nga baye ko tay ko l'islam dafa nañu ray well no, because I'm not Muslim, so I can understand the raka thing. So you need to help me. Raka. So, okay, Can the witness take it again, slowly, so that you will understand better? Oh, okay. Munga ko bamtuwat benn nga gattal ko. Mané. Wow. Islam bi ñuy dund ñun. The Islam that we practice dafa wax ne says that ben rak ci julli just to one prayer session. Xam nga julli farata ñu juroom la. You know, the prayer is 5 times. Moy ci subar. That is 2 o'clock. 2 o'clock prayers. Takusan. That is the 5 p.m. prayers. Timis. That's the 7 p.m. prayers. Gaye. That's the 8 p.m. prayers. Ak suba. And the morning prayer. Yi bo konté dafa nek ñaar fukk rak ak juroom ñaar. These, if you count all of them, it will amount to 27 prayer sessions. Wala fukki rak ak juroom ñaar. Ñaar fukk juroom ñaar la sax. Lolu l'islam dafa na ben rek bako ci baye tay ko. Islam says if you forgo one intentionally, dañ la war ray ni wax ray ngiren moy ray go xamne dañuy dag sa dox gi ben yon rek do am sax jaarle fi jaarle xolé. And Islam says that if you miss one, you should be killed and you should be beheaded. And there's no negotiation about that. Rawat na nga baye juroom ñaari xat ñaata waxtu julli mo nek juroom ñaari xat. And this is even worse for you to stop praying for 7 years. How many prayer times are within these 7 years? Te dañuy misal ne. And the example is that yow mi nek ci Banjul gi, you that is in Banjul, so sine Salum da lak. If you look ahead and see Salum on fire, waxulo ci dara, and you say nothing about it, ci sa neeg la jëm. It will come to your home. So now it is correct to say that you did not agree on the practice that Ndigal had left in the village. Legi mun nañu wax ne yow andulo ci diina gi nga xamne mom la Ndigal bayyi ci dëkk ba fofu Kirmot Ali. And because of that, you actually now took it upon yourself and your sect to make changes. Ko lolu nak nga dal di ko jëlal sa bop nak pour yow yak sa ay talibé ngeen def ay soppali yoy fofu. Du man rek ma ci handu da nga wax ñun kuy julit handu lo ci kuy julit da nga gëm l'islam handu lo ci. Not only me, don't say I am the one who was not in line with that. Anyone that is a person of faith who believes in Islam should not accept it. Bu ñu wax da waxat sax jaasi l'islam mo fi ñaatu rek bu jaasi l'islam ñewon ñafa ne ñepp dañu war ray lolu sëriñ santaane. Let us not képp ku gëm ku gëmon islam weddi ko waxuma ku gëmu doon de waaye boo xasee gëm ni sëriñ santaane soo ko weddi def gëm leneen dañu war ray. Let us not make things complicated and make it into a lot of talk. It's just that it's the sword of Islam which is not present. In fact, anyone who believed in Islam, I am not talking about a non-believer, anyone who believed in Islam at a point and got out of the religion should be killed, and there is no negotiation about it.
Mr. Witness, please, I want you to understand the question I'm actually putting to you. What I'm saying is that at that point when Ndigal was no longer living and his son had taken over, lima wa fi moy jamono janga xamé né ndigal génnana adina be domam tok. You and your sect were no longer comfortable and happy with the way the village was being run by following the Hakika practice. Yow ya sa ay talibé kontanu len won ci anam yi nga xamné wa dekki Kër Mod Ali ñu ci doon jaarale seen jaamu yalla di toppa li nga xamné modi dina Hakika. So you all took it on yourselves that you were going to take steps to change it for people to follow the Sharia. Yow yak sa ay talibé nak ngeen taxaw pour gis né di ngeen soppali lolu pour nit ñi toppa dina Sharia. Wala nam ñu waré ñun la waré Islam lepp. The way that it was our duty is the same way that is the duty for all Islam. So in that aspect, you all called up for a meeting with the government. Is that correct? Yes. Can you tell? We did not just wake up one day and go to the government. Can you tell us how this meeting was arranged and organized and how it happened and where it took place? Legi ndax di ñu mëna waxal nak ndaje bobu ngeen def ak nguur gi naka ngeen ko oté be ndaje ga mëna am ak kañ la won fan la ak fan ngeen ko doon defé. Before we met with the government, that time Ndigal was still alive. His relatives, his uncles, and those that were close to him, they came to him. They met there with a lot of people, came there to him, and they discussed with him. They discussed as family. There was a discussion which, when it was happening, they said that anybody who was not a follower of Ndigal don't take part in the meeting. Can you tell us what year this was? I cannot remember. 99 kon astafurlah 2080 wala 2007 yooyu du ko rom 2009 Was it before the arrest of Ndigal or after the arrest of Ndigal? Aje bobu mi mo xew bala ñoo arrest Ndigal la ndax gannaaw buñ ko arresté ba pare. Amna ci lo xamne bala ñu ko arrest la amna lo xamne gannaaw buñ ko arresté la. There was one before he was arrested and there was another after he was arrested. But the particular meeting you're actually talking about now, was it before his arrest or after his arrest? Yow ndaje mi nga wax ni mom la laaj ndax bobu balañ ko arrest la ndax gannaaw buñ ko arresté. Dama la amna ci daje du ben. I told you the meetings were not one. Amna ci yow balañ ko arrest la. Amna ci bobu gannaaw buñ ko arresté la. Amna bo gannaaw buñ fi joggé sax la. There was one before he was arrested, the other one was after he was arrested, and the other one was also before he died. What I told you is clear. I said to you, there was one before he was arrested. There was one meeting before he was arrested. Before he was arrested, they had a meeting with him. There was one, he was still alive before he left and came back. There was another one before he left, he died,
That was when they had a meeting with his followers. Okay. So now, can you tell us about the meeting that took place before his arrest? Legi, wax ñu meeting bi nga xamne amon na balañ ko doon jappa. ci ni ñu ko doon def balaa ñu ko doon jàpp man fekk ma ci benn bi ma fekkee daal mooy bi gannaaw bu mu fi jógee ba sëñ Cheikh Alieu bëgg a defee jumaa ji boobu laa fekkee gannaaw bu mu deeyee waaw gannaaw bu mu faatoo the meetings that happened before he was arrested, I was not present. The one I was present was the one that happened when he passed on. But isn't it correct to say that in your statement you mentioned that one of the meetings that happened whilst he was one of the meetings that happened whilst he was alive ndax dañ mëna wax ne benn ci ndaje yi nga xamne amon na jamono ji mo dunda was to discuss for him to reopen the mosque to allow people to pray there. Lu way ndaje ba moy pour ñu waxtaana mom ndax mu ubbi jumaa ji pour nangu nit ñi ñu dem di fa julli. Is that correct? Lolu ndax amna? Manam bala mu fay joge wala gannaaw bu mu fi joge. Bala mu fay joge. Was it before he died? Those meetings I was not present and I cannot say anything about them. I can only talk about the meetings that I was present in. Okay, so now the meeting that you were present in is the meeting after he had passed away, Ndigal. Legi yow meeting bi nga fekke moy bi nga xamne amon na gannaaw bu Ndigal génné àddina. Can you tell us what happened in that meeting? Legi ndax di ñu mëna wax lana xewon ca meeting booba. I told you that here. Can you tell me again? Waxaat mako. That is to say, Alieu Secka Alieu moo jokko ak chef bi Cheikh Malick Mbaye had a communication with Sheikh, the chief Alhaji Malick Mbaye, with the chief Alhaji Malick Mbaye, and the governor Gagny Touré. At this time, where was Shiekh Alieu Secka living? Jamono joju nak Shiekh Alieu Secka fan la dëkkoon? Touba Saloum. In Touba Saloum. And that is in Senegal? Wow. Yes. So he came from Senegal to attend this meeting in the Gambia. Bon dafa baye ko Senegal ñu téwé ci meeting bobu fi Gambia. Yes. Mr. Witness, you seem to be understanding my English now because you're not waiting for the interpretation. Sédé bi day xaar ki nga xamné moy lapato bu lapato ci olof ba paré nga doora tontu. Ki wax anglais dégg na nga ki wax wolof dégg na wolof. The ones? Okay. No problem. But please, we're just asking you to listen to the interpretation before you give your answer. Thank you. Wa xam nañ loolu waaye nag ba tey rek li dogal fii mooy ne ngay xaar ki lay lappatool bu waxee ba pare nga door a tontu. Waaw nangu na maa ngi jéem a topp dogal. Yes, I accept. So you've said that in that meeting, Shiekh Alieu Secka was present. Wax nga ne ca meeting booba Shiekh Alieu Secka mu ngi teewoon. Waaw bi ma fekkee dem nga teewoon. Yes, the one I was in, he was present. And that Mr. Malick Mbaye, who was the chief, was also present. Chief Malick Mbaye, momitam mu nga teewoon. And also the governor known as Gagny Touré was also present. Itam governor bi ñoo wax Gagny Touré momitam mu nga teewoon. Wow. Yes. And also the followers from the Ndigal sect were present. Ak it ñi nga xam ne ñépp ñoo doon toppa ñi taalibe Ndigal yi ñoom itam ñu ngi fa woon. Wow. Yes. Can you tell us what this meeting was about? Di ñu mëna wax nak meeting boobu lan la ondoon. Dama ca xam de mooy. What I know about it is that when Sheikh Alieu was bringing him, when he came, what he used to say, I did not come to stop anyone from practicing his faith. What I brought is this mosque was built by my father. Who?
by his own money, and he did not give any other instructions apart from praying to God. Since you say that prayers has now come to an end, I want now the mosque to be repaired. If you wish, you could pray. If you don't want to, do not pray. But this mosque was not built for this village alone. We built it for this village and also the villages that are surrounding. If you people are not praying, those who wish to pray and are living in the surrounding areas may come in and pray. When prayer time comes, they will come and pray and then return back to their villages. The governor was seated. Malik Mbai was seated, the chief. The other paras were seated. Some of the police officers were also seated. The one who was responding in that group said to him, this mosque did not bring you. Our religion was what brought you. They said to him, it's our religion that brought you. But this mosque, we are informing you that no one will repair it today, and nobody will repair it tomorrow. Except if you should walk over our dead bodies before you do that. Mr. Witness, can I ask you, how many police officers were present at that meeting? Ndax xamone nga ñaata police ñoo teewon ci meeting bobu? I don't know, honest to God. Was there one, more than one, up to 3, 5? Kenn rek la won wala tollu na ñetta be ci juroom? Naam? There are more than 5. Were they up to 10, 20? Egon na fukka wala ñaar fukka? I told you the truth, and now you want me to lie. I told you that I don't know the exact number, and you want me to lie. So then I'll take there were more than 5. Bon dal mun na wax ne ëppon nañ juroom. Ëppon na juroom. I said it and I am done. I said it's more than 5, but I don't know the exact number. How many PIU officers were in that meeting? Ñaata para ñi ñoo wax PIU ñoo fa nekkon ca meeting ba? I don't know. I knew that the paras were there. The police were there. The governor was there. The commissioner was there. The chief was there. You have to know that wherever the governor is, the police too would be. Were the police and the PIU inside the meeting hall with you, or were they outside of the meeting hall? Police ak PIU yoyu ndax dañ nekkon ci biir fa ngeen doon defee meeting bi ndax ñoom dañ nekkon ca biti? They came and surrounded the crowd just to provide security to ensure that there was no problem. I just found it interesting that for a negotiation that was to happen between family, the PIU and the police would be invited to that meeting. Waaw li ma ci doy waar mooy ndaje boo xam ne waxtaan la waroon a am ci diggante ay mbokk ndax police ak PIU ñoom amoon nañ fa soxla foofu pour teew fa. Which relatives? I think my question was clear. My comment was that for a meeting that was supposed to be a negotiation, to actually reopen the mosque, to allow people to pray there again, did not necessitate the fact that there should be police officers and PIU officers guarding the premises. Lima wax kay leer na ndaje boo xam ne dañ oote pour waxtaan ci diggante ay mbokk pour ñu ubbiwaat loo xam ne jumaa la boo xam ne tëjoon nañ ko loolu laa ne ndax loolu jaroon na ay police ak ay PIU di fa teew. That's why I responded and I said,
ana mbokk yi la lay laaj mbokk yi fa ne. Where are the relatives? Islam ki mu xam ne mooy mbokk mooy ki bokk moom diina waaye ki bokkul ak moom diina bokku leen bu ngeen bokkandee bay sax bokku leen. The one that Islam recognizes as a relative is the one with whom you share the same religion. Even if you come from the same biological parents and are not of the same religion, in the eyes of Islam, such a person is not your relative. te ñoom seen diine bii ñuy dund seen diine bi bu fekkee da ngaa bokk man ki am na koo xam ne maa mu ñoo bokk benn baay fu ne bu ñëwoon ba may dëgg sax du mu nuyu ndax ñu seen diine bi may la ñu nuyu ko ci bokkut. I have a brother whom we share the same father, who is a member of that sect, but even if he comes until he steps on my toes, he will not greet me, because in their way of belief, greeting is not a part of their practice. I think I'll put it to you. The Englishman had said it. You can choose your friends, but you cannot choose your family. waaw ma wax la rek am na léebaatu boo xam ne angale yi wax nañ ko ñu ne mun ngaa tànn ki nga xam ne mooy sa xarit waaye sa mbokk day munoo koo tànn yàlla koy joxe. And in whatever religion they are, on whatever beliefs they have, once your blood relatives, your relatives. ak nag diina bu mu mun a doon nag sa mbokk moom sa mbokk rek lay doon ak loo leen ute ci wàllu diina. waaw ma yéen ma wax la ma léebal léeb bi nga xam ne ma yéen moom laa léeb Islam moo wax ne innamal mu'minuuna ixwa. Let me tell you what Islam says. kon nag ku nekkatul mu'min bokkul ak yow dara. The one that is not of the same faith with you, she has nothing with you. It's just the saying. At the end of the day, when you are family, blood related, you are family, and nothing can change that. loolu nag mu ngi laa woon ne deret moom mbokka mooy deret rek boo leen xasee bokka deret moom amul dara lu ko mun a soppali. nangu naa waxam ji de. I accept your statement. weddiwuma ko itam nag. I do not reject it. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn gënu koy bëgg mbokk. But the Prophet, peace be upon him, there is no one who loves relatives more than he did. Abu Jahl baayam la woon. Abu Jahl was his father. ndax mook baayam ñoo bokk. Because he shared relatives with his father. waaye bu mënoon a jekku yonent bi daf ko doon rey. Can you take that again? mu ne naka. ane. waaw. Abu Jahl. Abu Jahl bàyyi la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. was a father to the Holy Prophet. waaye su xamoon pexe ci moom. But if he had means over him, wala pexeem sotti woon ci moom. or if his attempts had succeeded, di kon waxatuñ sa islam fii. then we probably wouldn't have been talking about Islam here. te dañu bokk benn deret. But yet still they were blood relatives because he was like a father to him. islam bi ñu dund ñun xamoon mbokk deret ni mu xam mooy mbokk diina. The Islam that we practice does not know relation based on blood. What it knows is relation based on faith. I think even in Islam, it tells you love your brothers and your sisters. So we don't need to dwell further on that. At this point, I think it's a good time to take our first break for the day today, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Council, and thank you, Mr. Secka. We will take a 30-minute break because of the late start, so we come back at 2:40. Mr. Witness, if I can just put you at ease, the sign language expert that you occasionally turn to either look in doubt or you look a bit suspicious at him, is only helping us out here. Just to make that clear to you. Mune seede bi daf la bëgg a leeralal rek kii nga jàkkaarloo ni muy joxe ay misaal daf ko def rek pour jàppale ñu pour ñi nga xam ne daal mënuñoo dégg ay kàddu waaye ci misaal yi moo joxe nii ci la ñoo xamee lépp loo xam ne moo fee dox. Thank you. We will be back at 2:40. Meeting is adjourned.
yara nyilla domoro ka diaten boy jannon Shiekh restaurant e say nakko be ni na dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de teka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele ba de lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendin lon dunia kono domoro betama nyillom international otoda number 1 amanke ba domola jandama esa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandin e oto sa nakko be mu Shiekh restaurant ndafa na janna mu yat ni manje dorom bijam aban Shiekh Restaurant, known for best quality food and customer satisfaction. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you noo lañ def ñooy ñëw ak yéen rek skincare plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5 star jesna la 5 star jesna mooy jesna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee buñ demee Bamako ñun duñ dem ci marché bi rek buub indi déedéet dañ leen a jox suñu specs ne lañ nii lañ ko buggee nay lañ ko buggee fóot bi nangami fóot lañ bugga pour mu mun a set waaw cuubi skincare déedéet doo ko sol mu di la taxa all over the place ci gàttal ñun rek si cuub dara du doy day des not only dañoo cuub but bu la neexee ñu cuubal la ba pare nag ñawal la ñaw fi mu gën a setee nag rek la ñoo fëlee ñetti ñawkat lañ am nañ ñawkati simple nga xam ne xoppati rek mbaa def sa taille basse def sa dagit def sa roba amul benn dawme am nañ koo xam ne moo ñoo dawme jigéen den am nañ tamit special ñawkat boo xam ne ñawi góor rek la ñoo defal nga bugg a sa his and hers muy korité muy tobaski mbaa muy ngénte muy takka mbaa nga bugg a rek def sa yëkka bu baax a baax daagul ba ñëw skincare plus ñu dimbali la tànnal la cuub fam gën a baaxee ndax sa yëkka gën a foor lii nga ne lan xoolal bi takka la skincare fii la fu léegi yéen tey we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways
Chubantu winde. Then chubam sap sap. Miss B Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more. Find us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Preacher Station, or call us on 295-3411 or 764-2486. Miss B Designer Outlet. Shop right, look good. Do you live abroad and want to build your dream home in the Gambia without risking your funds and family ties? Do you want a household name that is trustworthy and efficient? A name that will continue to give you updates on the project from the beginning to the very end with videos and pictures? If your answer is yes, then worry no more. Boss Construction and Asset Management is here for you. If you live outside the Gambia and want to build your dream home, then this is ideal for you. Just reach out to Boss Construction and let's start building the dream home into a reality. With Boss Construction, the difference is clear. We give you value for money. Some of our services includes the following: construction management, building equipment rentals, rent management, purchase and leasing, asset management, and many more. For more information, please contact 282-4945. Better still, send us an email, bossgambia@gmail.com, or you can also visit our website on www.bossgambia.com. Boss Construction, a name you can trust. Boss Construction and Asset Management, keeping families together.
No, ini bara. Alright, okay. Welcome. Basically, lot of lala me along is cool, man. That I can really relax. What the madam? Yeah, that's what the madam? Yeah. Let me do somebody. That's right. Grand Villa. Grand Villa. That's fine. Slowly. Yes. No. Yeah, actually, a lot of people are basically me alone because they relax. So it's okay to get out and I'm used to it. Nina Fanny say what? Nidia, Nena Grand Villa is the best guest house in the Gambia. Beji and the Grand Villa Guest House. Na labungul bebe senyaring adu na bungul bebe nyarandiring coming ibela fila ila suwe taranyame until Grand Villa na kiliano la lafino wala mukawati intel kang na ye sabati Grand Villa yela kodo na fa kalamuta. Oh man, this is like a paradise. I know. I so much love this place. Thank you. Trust me, I love this place. You can move somebody and you're watching what? Yeah. And know what Gambia Grand Villa. I tell you. I love this place. Okay. I love this place, man. Oh yeah. Ni leftan na kuo keso sotola. Futama Oljuntum Paradise Estate. Mbaya Commandiroke 7527218. Wale futan na website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guest House.